Today, it is also a great moment for us that our worthy Director General Pushpa Gujral Science City, Dr. Nilima Jaratji, along with the expert of the day, Dr. Sandeep Bholaji, Deputy Medical Commissioner Kapurthala, and Dr. Manish Roy, scientist with us today. Now I would like to introduce our Director General. Prior to joining Pushpa Gujral Science City, she was Executive Director, Punjab State Council for Science and Technology, Founder Member Secretary, Punjab Biodiversity Board, and Punjab State Innovation Council. Dr. Jairath is credited with setting up of Punjab Climate Change Knowledge Center, Punjab Biodiversity Board. Dr. Jairath has also worked as Asian Nodal Officer for 2 UNESCO's multinational countries project. In recognition of her services, she was awarded Punjab State Government Award in 1999, Award of Honor for Environment Education and Awareness in 1996. Under her leadership, the Pushpa Gujral Science City was conferred the National Award for Science Communication in 2016 by Ministry of Science and Technology, Government of India, and Shining Glory Award by Maple Foundation in 2019. Now I request Director General to please address the audience. Now over to you, ma'am. Namaskar, everybody. A very good afternoon to all of you. It is indeed, I would rather say that it's indeed sad that we have to dedicate a day for something like drug abuse. And I sincerely wish that the whole society is free of this, and we do enjoy the benefits of drugs, but we remain away from the ill impacts of these. And that whenever we dedicate a day to drugs, we should not dedicate it to drug abuse. Rather, it should be for positive drug use. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1987 ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 1987 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ऐसे एक्शंस लइए ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 2002-03 ਚ when I was in the Punjab State Council for Science and Technology, we were trying to write a book on environment awareness and education. और उस बुक ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ এনवायरमेंट ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਫ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ किस्से सुने होंगे, बहुत सारी ऐसियां खबरां सुनिया पढ़िया होंगिया जिथे कि ड्रग्स दे दुष्प्रभाव सामने आए हैं साडे। फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली एक बड़े पॉपुलर फिल्म स्टार रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। मन्निया जाता है कि उन्हों की डेथ भी ड्रग ओवरडोजिंग नाल ही हुई और ड्रग अब्यूज या तो खुद कर रहे सी या करवाया जा रहा सी। ऐसे तरह एक बड़ी खूबसूरत हीरोइन सी कुछ साल पहला दिव्या भारती। she was under the influence of drugs और she was in a party जिस कि ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ कि ਉਹ शायद चल सकती है हवा दे विच और वो अपनी विंडो तो वॉक आउट कर गई। she was in a multi-storied apartment, she fell down and died। so ਜਿਹੜੇ drugs ਲੈਂਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ अलग ही experiences ਹੁੰਦੇ हैं जो कि नॉर्मल एक्सपीरियंसिस नहीं है और वो उन्होंने नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो इन्हां सब चीज़ों के उत्ते गलबात करन वास्ते ही अज असी एक एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप भोला जी ने बुलाया है। डॉक्टर भोला, a very warm welcome to you on the पुष्पा गुजराल साइंस सिटी प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच कि तुसी साडे अज प्लेटफॉर्म ते आके साडे बच्चों दे नाल गलबात करोगे। बहुत सारिया ड्रग्स है जड़ियां कि बच्चों उन्होंने दे नाम भी पता है। ओपियोइड्स है, हेरोइन है, फिर किन्ने सेडेटिव्स दे अब्यूज है जो कि बच्चे अपने आसपास सुनते तो कम से कम रहंदे ही है। जिथे तक ड्रग्स की गल करिए पंजाब च तो एक बहुत बड़ी समस्या है, या पूरे हिंदुस्तान च ये समस्या है। असी पंजाब नू क्यों सिंगल आउट करिए इहदे विच? कुछ डेटा है जड़े कहते हैं कि तकरीबन 7 करोड़ तो ज्यादा लोग इस वेले ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चाहे अल्कोहल ही क्यों ना हो। और सब तो ज्यादा यूसेज अल्कोहल की हो रही है। इस तो अलावा बहुत सारे लोग अफीम खा रहे हैं। तो देखोगे पंजाबी फिल्मां च भी ना एक मजाक जिहा बना लेंगे भी अमली है, पर ये सब मजाक की गल नहीं है, हसन की गल नहीं है, ये सीरियस मैटर है जिसनों प्रॉपरली एड्रेस करने की लोड़ है। और जरूरत है कि साडे बच्चे इस चीज नू समझन और इस चीज नू जानन कि जेडे ड्रग्स है वो साडे मानसिक हेल्थ वास्ते किन्ने खराब है, साडी शारीरिक हेल्थ वास्ते किन्नी खराब है। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी च असी एक ड्रग डी एडिक्शन गैलरी बनाई है। बट डी एडिक्शन तद होएगी ना जब ड्रग्स की एडिक्शन होएगी, और वो एडिक्शन ना होवे सब तो ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल आज की डेट से है। तो डॉक्टर भोला सानू दसणगे बहुत सारे ऐसे नुस्खे और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे कि असी जिसदे नाल कि असी अपने आप नू बचा के रख सकिए इस भयंकर समस्या दे नाल। मैनू नहीं पता पर मैं सुनदी हाँ जो वो ये है कि जे तुसी एक बारी कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जे एक बारी ले लो तो दोबारा लेने का भी मन करता है, और 2-3 बार दे विच ही ओदी थोनू इन्नी माड़ी लत लग जाती है कि एक स्टेज आ जाती है कि तुसी उसको बिना जी नहीं सकते। थोनू लगता है कि थोड़े विच कोई कमी रह गई है, और क्योंकि फिर थोनू इन्नी बुरी तरह लत लग जाती है। एक फिल्म आई सी उड़ता पंजाब, उस च इस समस्या नू बहुत अच्छी तरह हाईलाइट किया गया सी। और असी अपने जानकारां दे विच कई बार इस तरह दीयां गल्लां सुनते हैं कि बच्चों नू इस समस्या तो दूर रखना बड़ा जरूरी है। जिस वेले मैं थोड़े नाल दस रही हाँ कि टीचर्स ने गल कीती सी, वो दस रहे सी कि स्कूल दे बाथरूम्स च सेडेटिव पिल्स दे या सेडेटिव जेडे सिरप्स है उन्हां दियां खाली बॉटल्स खाली रैपर्स मिलिया करते सीगे। और वो कहते सी कि सब कोई भी सिक्ख्या देने तो पहला ज्यादा जरूरी है बच्चों नू असी इस बीमारी तो बचाइए, ड्रग्स तो बचाइए। तो मैं थोड़े सारियां दे विच और डॉक्टर भोला दे विच होर बिल्कुल नहीं आना चाहती। डॉक्टर भोला, वंस अगेन a very warm welcome to you, a very warm welcome to all the students, teachers, और अगर किसी बच्चे दे पेरेंट्स जुड़े हैं उन्हें पेरेंट्स नू कि तुसी आए हो साडे प्लेटफॉर्म ते और इस गंभीर समस्या दे उत्ते साडे नाल विचार बटांदरा करोगे।
Once again, a very warm welcome and thank you very much. I hand over back to Manpreet. You are mute. Thank you, ma'am, for your words of wisdom. Now I am gonna introduce you the expert of the day, Dr. Sandeep Bholaji, Deputy Medical Commissioner, Kapurthala. His expertise in substance use disorders, sensitizing the stakeholder and to bring out the hidden populations. He's having a number of national and international research publications. Dr. Bholaji is credited with setting up of first specialization de-addiction center in Punjab, first methadone clinic in the country, first center in the country to the start OST methadone under one roof, first exclusive women and children de-addiction center in Punjab. In recognition of his services, he was awarded with State Award in 2015, National Award in 2016, and International Award of Excellence in 2019. So this was the brief introduction about Dr. Sandeep Bholaji. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਹਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਨਾਓ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ yours, sir. Thank you, ma'am. Thank you for such kind words. First of all, I'm highly thankful to Director General, ma'am. She has started the ball rolling and the kind of words she has said. बहुत साल पहले, when in 2007, when we had started the de-addiction center, then we had a function in the Virsa Vihar. At that point of time, similar words, I was asked to say a few words on the stage. ਤੇ stage ਤੇ ਮੈਂ similar words ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਮ ਹਾਈਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, like ma'am has said that we are celebrating this day. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ we should say this word that we are celebrating this day. ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we do this awareness activities, we do lectures, ਅਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਜ਼ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇਸ ਮੇਨੇਜ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ,
ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੀਪਲ ਡੂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਇਵਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ with these words, I'll start with the theme we have for the day. This, if everyone can see, addressing drug challenges in health and humanitarian crisis. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ WHO ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥੀਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ, ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मेरी स्क्रीन एवरीवन कैन सी? हाँ जी सर, हाँ जी Yes, सर, yes sir, it's visible. So the topic is drug abuse and treatment in Punjab, the current scenario. Like ma'am has just said कि पंजाब ਨੂੰ point out ਕਰਨਾ, पंजाब ਨੂੰ single out ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। The thing is ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪਾਰਟ, I would like to start with the basics because like I had said that there are so many misconceptions, there are so many myths regarding the drug abuse, and similarly on the treatment part also. Many people think that treatment, what we do is we are giving the drugs, we are giving the sedatives, we are giving whatever we are giving, these are the substitutes of the drugs and nothing more than that. So I'll coming on to all those things.
if we try to define a drug, or what we technically call a substance, it is anything that alters the perception, thinking, emotional state, behavior of a person. One or any of the four of these of a person. Most of these are habit forming and are illicit. Most of these cause physical or psychological withdrawals on quitting. So anything that has ever been made for human consumption or not for human consumption, to to be taken orally, to be sniffed, to be taken through any other route, to be taken inside the body, which obviously will act on the brain and will change the perception of a person, will change the thought process of a person, will change the emotional state of a person, and with this we will change the behavior of a person. And with persistent use, or at times a couple of drugs are like that, that you these for one or two times, you use these, you try to use, or you feel like using them again and again. I'll coming on that thing also, that why we use drugs repeatedly. Most of these are habit forming and are illicit. Many some of these drugs or some of these substances are legal also, but most of these are illegal. Most of these cause physical or psychological withdrawals on quitting. Whenever a person uses these drugs or substances for some ample period of time, after whenever a person tries to quit these things, he or she starts feeling this physical or psychological or both withdrawals, means kind of distress, kind of means feeling that something wrong is happening, or something is not right, or something like that. So this kind of thing, what we call our withdrawals, the person starts feeling all those things. Commonly abused substances are alcohol, tobacco, opioids, cannabinoids, sedatives, caffeine, hallucinogens, volatile solvents. Alcohol, as we know, is one of the most commonly abused legal substance. Active ingredient is ethyl alcohol, and different kind means whatever liquors are available in the market. These are differentiated on the basis of the content of the ethyl alcohol they contain. Tobacco, two type, the active ingredient is nicotine, and two types of tobacco is being used, like smoked tobacco and smokeless tobacco. Opiates, any substance, any thing, that any product that is manufactured from the poppy plant or opium plant, that is called opioids, like raw opium, uh, poppy husk, pukki, dode, then smack, then heroin, then post, then couple of more things that are being used for medicinal purposes. Active ingredient of this opioids is morphine. And the interesting fact is that the poppy plant, in the poppy plant, they each and every part of the poppy plant contains more or less of the morphine in it. So each and every part of this plant is used, is consumed in different ways. Like we use this khaskhas in our homes, which is considered to be a very good painkiller in the winters. And we form these pinya. We put this khaskhas in those, because this khaskhas contains some quantity of morphine in it. So that way, it is a very good painkiller. Morphine is a very good painkiller. So that way, we feel this analgesic effect, and that way it is considered very good for the joint pains or other pains. Cannabinoids, any substance, any product manufactured from the cannabis, this bhang, like we see ਸਾਡੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ganja, hashish oil. So all these things are manufactured in different manners, different ways. So all these products are called cannabinoids. The active ingredient of this cannabinoids is THC, tetrahydrocannabinol. And one of the other ingredient in is CBD, which is being currently used. Some of the countries have started using it as a analgesic or antidepressant or like a feel good drug. So they have started using it like this. Maybe in the coming years it will come into our country also, like a medicine, because it doesn't cause much of the high or much of the addiction. So it is more of a medicine than a drug. Sedatives, any substance that produces or increases the duration or depth of the sleep, are called sedatives. Like we know of Alprex, we know of Trica, Lorazepam, we know of Ativan. So many products are there in the market. So these are being abused individually or mixed with some other drugs. Caffeine, like we use this caffeine in our tea and coffee. One of the most commonly used this legal substance. Hallucinogens, the substances which produce hallucinations. Like hallucinations is the appearance of some effect in the brain or in the special senses without any stimulus. Like we have five special senses: eyes, ears, nose, tongue, and skin. Any response from any of these five special senses without any stimulus is called hallucination. Any substance, any drug which produces hallucinations is called hallucinogen. Volatile solvent, any product, any substance which gets evaporated on its own, like we know of petrol, we know of diesel, we know of erasing fluid, we know of this paint thinner, ink remover, we know of this nail polish remover. All these products are volatile solvents, and they are used as drugs, because whenever a person uses this drug, this it is taken through the nostrils. The this fumes, because this is a volatile, so the fumes automatically move from through the nostrils, go directly to the brain, and give its effect, and the person starts feeling high or intoxicated. Of late, this erasing ink, like you have seen that it has been banned to be sold in the stationery shops, and right now we have this white ink pens. These are available there, because this is one of the cheapest substance available in the market, because it used to cost around 9 to 10 rupees, and the person can use it for whole of the day. So 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, and especially in the street children and in the rag pickers. और ये देखने ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ whenever these children use this substance, because it goes directly to the brain, and especially in the frontal lobe of the brain, it affects the frontal lobe of the brain and damages the frontal lobe of the brain. And it is said that it is a fact that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼, aggressive and violent behavior ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So that's why these street children, these rag pickers, they started becoming very violent. They started becoming criminal minded and used to
harm anybody with the weapons, or even they started murdering the people. So that's why it was banned कि इना which the consumption बहुत ज़्यादा शुरू हुई हो गई, but still it's still going on, but still कुछ हद तक इन्हें control कर लिया गया. Next question is, why do people use drugs? First is genetic predisposition. It is a fact that like many of the other illnesses, many of the other psychiatric illnesses, mental health issues, this is one of the illness that that is genetically predisposed. It transfers from families to families. Second is learning, that we start to learn from our role models, we start to learn from our heroes, we start to learn from our the people around us. So this is another factor that if in our family, in our surroundings, one is using the drugs, we learn. And on the other hand, if there is this we are connected to that person through genetically connected to that person, then this is another additive effect, an additive factor to that. Another is comorbidity. Whenever there is presence of more than two illnesses, it is called comorbidity. Presence of depression, anxiety, or any other illness that may lead to this use of the drugs, alcohol, or any other sedative, or any other drug, that would lead to, I mean, it will produce two illnesses together. One is that anxiety or depression is already there, and second, this drug use problem has arisen. So there are it has become two problems in that particular person. Somebody is raising hand. Ravinder Singh ji also. कुछ पूछना चाहते हैं जी? रविंदर जी कुछ पूछना चाहते हो जी? So another factor is brain reward circuit. There is a specific circuit in the brain. The parts of the brain constitute this circuit, this particular pathway, with which whenever we feel, we see something good, we eat something good, whenever we hear something good, this circuit gets stimulated. And whenever this circuit gets stimulated, we wish to have that feeling, we wish to have that kind of this experience again and again. So the same circuit gets stimulated when the person uses drugs. So when this circuit gets stimulated, a kind of good feeling, a kind of full of energy and happiness, and that those kind of feeling the person starts feeling with this. And to have the person feels that I wish to have this feeling again and again, so I want to experience that feeling again and again. And many of the things, many of the features, many of the cues, like going to the same street, going to the same market where we had some kind of street food earlier, that going to that particular area, that again stimulates this brain reward circuit, that let's have that thing again. And that because I want to stimulate this brain reward circuit, and I have to experience that feeling again. Another factor is personality. Different persons have different personalities, and most of us have personality traits of all the personalities in us. If one person has some personality traits of some specific personality which are predominant of that personality, that person becomes that that becomes that personality, or that occupied with that personality. So in those specific personalities, like anxious personality, like the
person is depressive or antisocial, in those personalities, the chances of drug use are more. Next is availability. The availability of that particular drug in that particular region. So that drug will be used more in that particular area. Next is social pressure. The people around us putting pressures on us, like we say that the most common cause of addiction in adolescents and children or youth, it is the peer pressure. So similarly, social pressure around the pressure of the society, pressure of the society around us, the kind of society we have, that is one of the factors in it. Family dynamics. There are some families in which the parents or the children do not sit together, do not share their ideas together. In those kind of families, the chances of these children getting into drugs are more. So these are couple of factors. These are not in any kind of hierarchy. This is not any kind of is 1, 2, 3, 4, 5 list. This is these are the factors which contribute towards people becoming addicted to drugs. Drugs as reinforcers. A person takes drugs that makes a person feel good. What we call is euphoria. The person likes to have that feeling, or the person likes to continue to have this feeling and again uses drugs. So this is called positive reinforcement. And when the person is doesn't take drug, or after taking the drug, he has stopped taking this drug, he feels miserable. What we have just discussed is the withdrawals. He starts feeling the withdrawals, be it physical, be it psychological withdrawals. So he tries to avoid to have those feelings. He tries to avoid the withdrawals. So to avoid these withdrawals, he takes drugs. This is negative reinforcement. So even if the person tries to quit these drugs, even if the person tries to stay away from these drugs, these reinforcers, these kind of reinforcements doesn't allow him to quit the drugs. And if we talk about the career of a drug user, most of the times it starts with experimentation, then it leads on to irregular use, then to regular use, and then to dependence. What we call is addiction. The person has become addicted to the drugs. Use, abuse, and dependence. This white circle is the whole of the population. This green circle is the some of the people start using the drug, and then some of these abuse the drug, and some of them become dependent on the drugs. Whenever we talk about any kind of intervention, any kind of treatment, any kind of program, the idea behind is that going from smaller circle towards the larger circle, from dependence to abuse, abuse to use, and then towards abstinence. So this is the whole idea behind. So the discussion so far, I would say that there are two things that we should take, keep in our mind and take to our brain, that drug abuse is a complex illness of the brain and is chronic and relapsing in nature. Read it very carefully, and couple of words that have been highlighted. One is that it is an illness. It is an illness of the brain, and it is a very complex illness. Just remember that. People call it social evil, people call it a habit. इसको गंदी आदत लगी हुई है, इसकी तो आदत ही है, इसको ये लत लग गई है, इसकी आदतें खराब हो गई हैं, like this. But remember, this is a complex illness of the brain, and it is a chronic and relapsing in nature. It is chronic. Chronic means it has a longer duration. The course is quite long.
बहुत देर पहला तो शुरू होया, बहुत लंबा टाइम चलना है, एंड सिमिलरली द ट्रीटमेंट बहुत लंबा टाइम चलेगी। एंड देयर रिलैप्सेस, बहुत बार ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। So the definition itself says that it is a chronic and relapses in nature, because this is a kind of illness that it gets relapsed on its own, because there are so many cues, there are so many triggering factors in it that lead on to this illness, that that cause this illness. Like we have just discussed the kind of factors we have which cause this illness. So these factors, or one of these factors, may trigger the relapse. So that's why if a relapse occurs, it is one should not get disheartened, one should not get discouraged, because the relapses are known to occur in this illness. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ that way it is the similar, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਲੈਪਸਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਲਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼, no single factor can determine the illness. ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ why do people do drugs, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ এনवायरमेंट ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। So no single factor can determine that if a person is going to get addicted, or a single factor can determine that why this person has got hooked to drugs. So for that, three things: biological, psychological, and social factors. All these three factors combined together, these three factors come together to make a person get addicted to drugs. So availability ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ drugs available ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, across the border ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ youth ਜਿਹੜਾ ਉਹ drugs ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। Availability is one factor. There are so many other things that are associated with it. So second thing ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ there is a psychosocial model of addiction, that because of this model, because of these factors, a person gets addicted to drugs, right? So next slide is ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। The answer is the harms related to drugs. Because of the harms, physical harms, psychological harms, occupational or financial harms, familial or social harms, and legal harms. Physical harms ਦੇ ਵਿੱਚ infections ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, systemic infections like HIV, hepatitis B, hepatitis C, poor nutrition, weight loss, overdose, deaths. Occupational financial harms, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਣਾ, ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ, ਜੌਬ ਲੌਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। Familial and social harms, mostly separation or divorce, marital disharmony, loss of reputation in the society. Society ਨੇ discriminate ਕੀਤਾ, society ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Psychological harms, the kind of guilt or shame and kind of depression or anxiety or so many other kind of mental disorders get developed.
Legal harms, the person gets involved in illegal activities like peddling or other anti-social this criminal activities, chain snatching, purse snatching, फिर arrest हो गई, imprisonment हो गई, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ again ਫਿਰ cases ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, bail ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, drugs ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ. So these are the harms which are damaging the society, which are damaging the nation. So we are worried because of these harms. These harms koi alag harms nahi hai. All these harms are interrelated. All these harms increase each other. So एक harm दूसरे harm ਨੂੰ दूसरा तीसरे ਨੂੰ तीसरा चौथे ਨੂੰ, इस तरह एक दूसरे ਨੂੰ interlinked और एक दूसरे ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ डैमेज कर दे, होर ज्यादा हार्म्स ਨੂੰ इंक्रीज excuse me. So this is first part of my presentation. If anyone has any question regarding this first part, so we can discuss it right here, or we can move further. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Should we continue, or we should wait for any questions, or are there any questions? Yes, students, if you have any query, then please raise your hands. You can even ask them to type on the chat box. Anyone having any query? बेटे अगर किसी भी स्टूडेंट की, क्योंकि सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इस समय ऑडियंस में, तो अगर बच्चों की कोई भी किसी तरह की कोई क्वेरी है, प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट क्या टाइप इन अवर चैट बॉक्स अबाउट देयर क्वेरी. एनीवन? सो मेरे ख्याल डॉक्टर साहब कोई नहीं हैगा. आई थिंक वी हैव टू कीप कंटिन्यू. ठीक है सर, thank you sir. So next is how do we deal with this drug abuse? So different kind of strategies are there to manage this drug abuse. First is supply reduction, कि ਅਸੀਂ drugs ਦੀ supply ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, drugs ਦੀ supply ਰੋਕ ਹੀ ਦਈਏ, which is a very difficult to say that drugs ਦੀ supply ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ is the answer to this, because this is a very challenging thing, because there are so many things involved in the supply of these drugs. There are so many agencies involved in the supply of these drugs. So there are huge profits involved in the supply of the drugs. So that way it becomes a little tricky that to stop the availability of the drugs. So we'll discuss whatever we can do, because this is out of our purview. Demand reduction. The aim here is that the drug abuse should be prevented, or at least should be delayed, or at least should be reduced. Or if a person has started using the drug, and he should be treated as early as possible. So this is the idea behind the demand reduction. So let's reduce the demand so that supply automatically gets reduced. Third is harm reduction. The aim here is not to stop the drug use, not to reduce the drug use. The aim here is to reduce the harms, what we have just discussed, that is to reduce the harms related to drugs, because we are much more concerned with these harms rather than the use of the drugs. So this is the other strategy we are working on. Like we are working on the demand reduction strategy. I'm talking about the state of Punjab. We have 5 model de-addiction centers. We have 32 district and sub-divisional level de-addiction centers, more than 100 private de-addiction centers, 20 government rehabilitation centers, more than 50 private rehabilitation centers. So this kind of treatment facilities, these number of institutions in the state of Punjab are already functional on this demand reduction strategy.
So the question arises, isn't it enough? So the answer is a big no, because the 2014 data that suggests that in Punjab, there are 230,000 opioid dependent people, like we have just discussed the use, abuse, and dependence. So 230,000 people who are dependent on opioids, and out of 8.6 lakh people who are opioid users. This is 2014 data. In 2016, PGI ICMR conducted a survey and they found that 1 out of 6 person in Punjab is dependent on one or the other substance. This is again very scary. 22 lakh alcohol dependent persons are there in the state of. We are not talking about the use, the person who are using alcohol. We are talking about the persons who are dependent on alcohol. So this is a huge figure. 2019 data, which is the recent one, latest one, the survey has been conducted in whole of the country, in all the states and union territories of the country by Ministry of Social Justice and Empowerment and the All India Institute of Medical Sciences, Delhi. The Punjab data suggests that there are 7,20,000 problem opioid users. Problem opioid users we call those people who need who are in urgent need of treatment, who are in urgent need of some kind of intervention. In Punjab, there are 27 lakh alcohol dependent people, 5,70,000 problem cannabinoid users who are in urgent need of treatment, and 88,000 injecting drug users, people who inject drugs. Out of 8 lakh, 8 lakh something people are in whole of the country, and out of these 88,000 are there in the state of Punjab. This is the survey which was conducted, and the report was published in 2019. Magnitude of substance use in India. Here you can see in this graph the alcohol consumption. We are at the third. We are at the third place, behind Chhattisgarh and the Tripura. In cannabis use, we are at the second place, just behind Uttar Pradesh, because if you see the population, if we compare population wise with the Uttar Pradesh, the Uttar Pradesh has much huge population as compared to state of Punjab. So we are just behind that. If you talk about cannabis use, again we are behind Uttar Pradesh, and you can see the figures: 10 lakh problem opioid users in Uttar Pradesh and 7.20 lakh in Punjab, and just see the difference in the population of these states. So for that matter of fact, the harm reduction strategies have been planned. Again, why we need to work on these harm reduction strategies? This outer circle shows, this circle shows the people who are using drugs. This circle shows people who are injecting drugs. These people going to the female sex workers. Then come clients of the female sex worker, wives and girlfriends of these clients, husbands and boyfriends of these female sex workers. HIV starts here. Not only HIV, hepatitis B, hepatitis C, which is becoming more prevalent in Punjab, and which will, in the coming few years, which will be the more fatal thing in the drug users. See where it has spread. Starting from here with an HIV, injecting drug user, it has spread to the
wives and girlfriends of the clients of some other person who is not known to these person, who is not at all connected to this person. This is called feminization of the epidemic. This is a matter of concern because you see, this lady who is getting affected with HIV or hepatitis B or hepatitis C has not ever used a drug, who has not ever injected, who has not ever gone out for sex. So that lady is getting affected, and interestingly, she will never go out to get herself tested because she is not scared, because she would never think that I mean never ever exposed to any of these illnesses. So this is the risk. This is the risk the our female population is getting into. So coming back to the harm reduction strategies, we have the opiate substitution therapy clinics, which are run by the National AIDS Control Organizations, which is currently these are more than 40, because 28 is the figure which is working in the government setup. The rest are working in the private treatment clinic. We have drug treatment clinics run by Government of India, Ministry of Health. There are two drug treatment clinics in the state of Punjab. One is in Kapurthala and other is in Bathinda. Currently, in 2017, the state government has come out with another idea: outpatient opioid assisted treatment, what we call is OAT clinics, which are currently more than 250 in number in the whole of the state, where medicine is provided free of cost. Many times people say, and many times we read it in the newspaper, yesterday's newspaper also, and in today's newspaper Tribune also. People say that this health department or the state government is providing the drug, which is an opioid based drug, to these drug users, and we are substituting this drug. This is not so. This is assisted treatment. Like the person, if a person starts having withdrawals, he would not be able to quit this drug, and the kind of withdrawals that person will be having, that cannot be controlled with any of the other medicine. So for that matter of fact, this is a proven treatment modality world over. Whole of the world is using this treatment modality. So is the state of Punjab. This is the drug de-addiction center we are having in Kapurthala. We have named it Navjeevan Kendra. This is the drug treatment clinic. Earlier, it was named Methadone Maintenance Therapy Clinic. It was started by UN, and it is country's first methadone clinic. Opioid substitution therapy clinic. We have a rehabilitation center, and something else is still missing, because earlier we used to feel that we are doing enough and we have done enough. Like I have said that there should be a report card. There should be we should be having benchmarks that what we have done in this year for this particular field. So the other thing is hidden population. What is meant by hidden population? Simple words which कि ऐसी population, ऐसी community ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ for various reasons. Second, ਉਹ community ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ confidence ਨਹੀਂ develop ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ that we are here for you, we are here to serve you. So there are so many subgroups of these type of hidden populations, and in fact we should be working on this. So this was the news that was published in one of the newspaper, Punjab's new edict. In fact, this is not so. It is not the new edicts. If you can see it in the picture, that women are looking at the Navjeevan Kendra, women are looking at the drug de-addiction center.
ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵਿਮਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ, ਵਿਲ ਟ੍ਰੀਟ ਯੂ, ਵਿਲ provide you with all the treatment facilities available. So the data has already suggested that there are women, this huge population of women who need treatment. So in 2017 we had started this women drug de-addiction center. This is the only drug de-addiction center in whole of the state, and most probably in whole of the country, that is exclusively means बहुत सारी जगह ते इस तरह बने हुए हैं सेंटर्स के मेल सेंटर है ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟਡ from all the other departments, with all the female this staffs in position. So let's cut down this. Then us to baad this news appeared in the newspaper, Har Home Without Drugs. This is Nav Kiran Kendra. So this is another project we have been working on women. So और बहुत सारा कुछ, जिस तरह मैं पहले किया सी कि बहुत सारा कुछ करन दी लोड़ है, जरूरत है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दी. Like we have a depot program, we have in schools and colleges there is a buddy program. So let's get together, let's join hands together to work against it. Or 2023 26 June 2023 ma'am, I'm taking the liberty to say this कि next year ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ webinar ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ let's ask your students, ask these participants that what they have done in this one calendar one year ਕਿ drug use ਦੇ against ਕੀ activities ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ. So thank you very much. Jai Hind. Thank you. Yes students, अगर किसी दी कोई भी query है तो please raise your hands, या तुसी chat box ਵਿੱਚ भी write दे सकते, written कर सकते हो. Thank you very much sir for your words of wisdom. Yes students, अगर किसी query ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ next year I think it's a very good idea that next we should try and identify all, because we have their registrations. So we try and ask them what did they do in 1 year. So we plan for what we have to do next year today. Right ma'am. So we have to contact these students again, get back to them. If required, again talk to them and ask them to take kind of a pledge or to initiate activities at their own level. Maybe we can talk to their teachers as well and ask the teachers to motivate these students to take up activities which can be presented 1 year later. Sure ma'am, sure. So बच्चों का जो सर का इतना वंडरफुल और एजुकेटिव इंफॉर्मेटिव जो लेक्चर रहा, मुझे लगता है बहुत ही इजी वे में सर ने आप लोगों को बताया ड्रग्स क्या होती है, सब्सटेंस क्या होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कैसे होती है, उनके हार्म्स क्या है और उसका सोसाइटी और नेशन पे कैसे उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था बच्चों. बट आई जस्ट वांट जो साइंस सिटी का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल इस करके थोड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि वी नीड के आप लोगों की इंटरेक्शन होनी चाहिए. तो बच्चों प्लीज रेज योर हैंड्स. एक्चुअली कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी तरह की भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू ड्रग्स या इसके जो भी इसका इलाइड है इसके साथ, तो कोई भी किसी की कोई क्वेरी है, बिकॉज जो डॉक्टर सदीप बोला जी वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनैलिटी है हमारे पास आज. तो ये बहुत ही बेटर वे है, आज आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी क्वेरीज का इनसे सर से इनका आंसर ले सकते हैं. तो बच्चों प्लीज रेज योर हैंड, और कोई भी है जस्ट स्टार्ट. मैडम इनको अनम्यूट कर दो जी.
अगर कोई बोलना चाहे तो डियर पार्टिसिपेंट्स, No, sir. आई नो कि बड़ा जो यूथ होता है बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है ये ड्रग्स के लिए, तो इसीलिए हमने कॉलेज स्टूडेंट्स और बड़े इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चों किसी की कोई क्वेरी, कोई किसी तरह का कोई फीडबैक, कोई हमारे साइंस सिटी के रिलेटेड या कोई देना चाहते होंगे? Sir, are stress stone the type of drug? Yes, sir. There is a one, sir, question from the Vijay, I think. Ma'am, जरा please करना मनप्रीत, एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है। Sir, are stress stones are type of drugs? सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो, डॉक्टर साहब आप म्यूट हो। हाँ जी जी। Stress stones, I don't understand what is this stress stones. So question is this, कि sir, are stress stones are type of drugs? स्ट्रेस स्टोन्स होते क्या हैं? स्ट्रेस स्टोन होते क्या? ये चीज क्या चीज है स्ट्रेस स्टोन्स? आप बताओगे विजय? स्ट्रेस स्टोन्स मेडिसिन्स। स्टोन्स मेडिसिन, स्ट्रेस इंड्यूसिंग मेडिसिन, आई थिंक स्ट्रेस स्टोन्स तो कोई मेडिसिन। पार्टिसिपेंट अगर बोल के बता दें कुछ आइडिया क्या? आप बेटे अपने आप को एक अनम्यूट करके आप सर से डायरेक्ट बात करो। हाँ जी, यस, रिड्यूसिंग सर, स्ट्रेस रिड्यूसिंग, ओके, स्ट्रेस रिड्यूसिंग ड्रग्स, स्ट्रेस रिड्यूसिंग, ओके ओके। जी। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि सिर्फ ड्रग एडिक्शन के को लेके मिसकॉन्सेप्ट्स नहीं है, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। जो स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेडिसिन हैं वो कोई ड्रग्स नहीं है और कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स नहीं होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन इस तरह की हैं कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं, वो इस तरह की नहीं होती हैं कि जो कि आपको डिपेंडेंट बना दें। ऐसा जरूर होता है कि उसको आपको थोड़ा लंबा टाइम खाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेना है, बिकॉज एक मेडिसिन आप खाओगे, उसका ग्रेजुअली ब्लड में लेवल बनेगा, देन इट विल गो टू द ब्रेन पे पहुंचेगी, फिर इफेक्ट करेगी। वो टाइम थोड़ा सा उसमें इफेक्ट आने में लगता है, थोड़ा लंबा टाइम चलती है, बट ऐसा नहीं है कि वो ड्रग्स है। ड्रग्स और सब्सटेंसेस में और इलीगल सब्सटेंसेस में यही फर्क है, यही डिफरेंशिएट करना है हम जी। थैंक यू सर। और सर एनीबडी एल्स, बच्चों पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी? अच्छा, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो ये बताओ कि आपके आसपास आपने किसी ऐसे बच्चे को या किसी बंदे को देखा है जो ड्रग्स लेता है? किसी भी बच्चे ने? पार्टिसिपेंट्स जवाब दो। देखा है? तो क्या देखा उसमें? आपने क्या बिहेवियर चेंज क्या देखा उन लोगों में? ईशा कुछ एक हैंड रेज किया है ईशा ने। ईशा को अनम्यूट कीजिए। ईशा अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी बोलिए। मैम वो किसी के डिपेंड नहीं रहता, वो अपने में ही रहता है कि बस उसे ड्रग्स मिले, जहां से भी मर्जी मिले। जो पैसे वगैरह भी होते हैं उसे ड्रग्स की उसमें जाता है कि वो ये ड्रग्स वगैरह ले ज्यादातर। तो उसको या उसके परिवार को क्या परेशानी होती है, वो आप शेयर कर सकते हो? होती है ना परेशानी। विजय ने एक क्वेरी डाली है कि क्या हुक्का एक टाइप ऑफ ड्रग है? उसमें ऐसा है कि हुक्का में यूजुअली तो ये नॉर्मली लोग उसमें टोबैको डाल के पीते थे,
अभी ऑफ लेट ये हो गया कि जब हुक्का बार्स बन गए तो उसमें ये होना शुरू हो गया कि उसमें टोबैको नहीं यूज होना, उसमें कैनबिस या चरस ये चीजें ऐड ऑन होनी शुरू हो गई, वो चीज यूज होनी शुरू हो गई। सो हुक्का एज सच तो एक इक्विपमेंट है ड्रग यूज करने का, हुक्का ड्रग नहीं है। हुक्का एक इक्विपमेंट है, उसमें जो भी डाल के कंज्यूम किया जाए वो डिपेंड करता है कि क्या डाल के उसमें कंज्यूम कर रहे हैं। जी। हाँ जी, एक और क्वेरी है। प्रियंका अग्निहोत्री। Yes, she says her students attended this webinar. Thank you, ma'am, for motivating your students to attend this webinar. And I hope your students have learned a lot about the ill impacts of drugs, and I hope they remain away from it. And not only they themselves, they keep all their co-friends, their peers and family members also away from it. मेरे ख्याल और तो कोई बच्चे की कोई क्वेरी है नहीं। आई थिंक वी हैव टू मूव फर्दर। सो डॉक्टर साहब, एक तो मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, वन थिंग वी हैव मिस्ड फ्रॉम द साइंस सिटी कि आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एंड आल्सो इज क्रेडिटेड विद द सेटिंग अप ऑफ ड्रग डी एडिक्शन गैलरी एट साइंस अरे सिटी। नहीं वो हमारे से मिस हो गई। वी आर सॉरी फ्रॉम दैट सर। वो मनप्रीत ने अच्छा, आपको मैंने उसका मेंशन तो किया था, बट आई वाजंट अवेयर दैट डॉक्टर साहब इज द मैन बिहाइंड द शो। मैम डॉक्टर साहब की 100% कंट्रीब्यूशन थी उसमें, एक चीज में। अच्छा, किसी ने और एक मैसेज लिखा है, प्लीज पढ़िए। सर, जिथे नशा बनदा है उथे ही रोक क्यों नहीं लगाई जा सकदी? रैलियां, नाटक आदि ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਆਦि ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ नहीं ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? बिल्कुल आइडियली तो इसी तरह से होना चाहिए कि ये वहीं पे रोक लिया जाए। बट द थिंग इज, जैसे मैंने पहले कहा कि सप्लाई चेन ब्रेक करना, सप्लाई चेन डिस्टर्ब करना, वो हमारे क्या इनफैक्ट हम लोगों के प्रीव्यू में आता नहीं है। बट स्टिल उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कि उसमें पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसको, और इतने डेप्थ में है इन्वॉल्वमेंट, तो इसलिए उसको खत्म करना इट्स ए बिग चैलेंज, बिग टास्क फॉर एनी एजेंसी। सो उससे एक आसान तरीका ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि एक जहाँ पे पेड़ उगता है, पेड़ उगाना है, तो वो दैट इज के हम अपने यूथ को, हमारे बच्चों को, उन्हीं को सेव कर लें, उन्हीं को इतना ज़्यादा अवेयर कर दें, उन्हीं को इस चीज़ से प्रिवेंट कर लें। मैं उस चीज़ पे आना चाहता था कि हम हिडन पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं। 11-12 साल के बच्चे जो हैं ड्रग एडिक्शन के साथ अभी ट्रीटमेंट के लिए आना शुरू हो गए। सो दैट इज अ वेरी मिस काइंड ऑफ स्केरी सिचुएशन के आने वाले टाइम में क्या हाल होगा कि जो पिछले 3-4 महीने में मैंने 4-5 केसेस देख लिए, जो 11-12 साल के बच्चे हैं। सो अगर अपने बच्चों को ही इस तरह से बचा लें तो वही मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हमारे लिए काम होगा, बजाय इसके कि जो चीज़ हमारे बस में नहीं है हम उस पर बात करें। उससे अच्छा है कि इस चीज़ पे काम कर लें, बच्चों को बचाने के लिए काम कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। जी। I think we have to move further. Next question is, there is trend of hookah in youngsters in should be restricted also? बिल्कुल होना चाहिए जी। जैसे हुक्का बार्स जैसे गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिए हैं, तो वो चीज़ बंद वो इस तरह से तो बंद हो ही गई है। बट जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि
हमारी कम्युनिटी सोसाइटी की तरफ से कभी ऐसा ना कोई रेवोल्यूशन नहीं आया कि हम खड़े होके कहे कि नहीं ये हुक्का बार्स बंद होने चाहिए, ये इस तरह के जो इस तरह के रोज रोज कुछ ना कुछ खुल जाता है वो चीज बंद होनी चाहिए। कभी कोई हमारी सोसाइटी ने तो कभी खड़े होके कही नहीं ये चीज, वो चीज होनी चाहिए कि ये चीजें हमेशा के लिए बंद हो जाए। Thank you very much, sir, for your words of wisdom. Now I request Dr. Munish Swain, Scientist G, to deliver a vote of thanks. Please, sir. So, first of all, very good afternoon to everyone. It's a great honor and privilege to propose the vote of thanks on today's International Day Against Drug Abuse. First and foremost, I'm thankful to our expert speaker, Dr. Sandeep Bholaji, Deputy Medical Commissioner Kapurthala, for accepting our invitation by taking the time out of his busy schedule to participate and delivered a wonderful and very, very educative talk I ever had. I take this opportunity to extend our sincere thanks to Dr. Neelima Jairath, worthy Director General Pushpa Gujarat Science City, Dr. Rajesh Groverji, Director Pushpa Gujarat Science City, for their inspiring mentorship and support to organize this event. I express my special thanks to our dear students, teachers, staff of the PGSC, and all those who are here with us today in this evening. I also extend our heartiest thankful to all those who worked hard, the media and digital media partner, to making this session a success. Thank you very much, sir. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir.